డౌన్లోడ్స్ నేను రీసెంట్గా డౌన్లోడ్స్లోకి ఒక పీడిఎఫ్ సో యా మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ట్రై టు యూస్ వైట్ బోర్డ్. Just try this. Where is that? Okay, so not a problem. మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ, so this is the actual pronunciation of his name, Linux. Okay, Swadesh pronunciations లో, but English pronunciations లో his name is Linux. Okay, and ఆల్టర్నేటివ్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్ లో ఎట్లా, సో ఈ బేసిస్ ప్రకారం లైనెక్స్ అనే పేరు వచ్చింది. దట్ మచ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో యూ కెన్ రీడ్ దిస్ ఆన్ ఎ క్లియర్ నోట్. మీకు అంతగా హిస్టరీ అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ఎ గ్లాన్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ గ్లాన్స్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఓవర్ సమ్ లైట్ ఓవర్ దిస్ so that you will have understanding. So actually e particular things you will not get actually anywhere Linux ani. So this is the name Linux store all. This is how Linux store all's preferred pronunciation. So we'll general ga Linux store walls ni pilche pronunciation idi. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ లో ఇది ఈ 3 బేసెస్ పేరు మీద లైనక్స్ అనేది పేరు వచ్చిందనమాట. సో బిఫోర్ లైనక్స్ యునిక్స్ వాజ్ దర్. యునిక్స్ అంటే యునిక్స్ ఇస్ ద హెడ్. ఫ్రమ్ యునిక్స్ వీ హ్యాడ్ డిరైవ్డ్ లైనక్స్ అనమాట. సో యునిక్స్ ఇస్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ యూజర్. సో ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతుండే. ఓకే, కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ AT&T. ఈ కంపెనీలో దీన్ని డెవలప్ చేశారు. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఇన్ 1970s అట్ బెల్ ల్యాబ్స్. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి రీసెర్చ్. జస్ట్ సెకండ్ ఐమ్ గెటింగ్. యా సారీ. సో ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ యూనిక్స్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇది 1970s లో స్టార్ట్ చేశారు. ఎగ్జాక్ట్ 1969 అరౌండ్ అట్ బెల్ ల్యాబ్స్ లో కెమ్ థామ్సన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. కెమ్ థామ్సన్ అండ్ డెన్నిస్ రిచీ. ఓకే, సో ఐల్ ట్రై టు రైట్ సో దట్ కెమ్ థామ్సన్ increase the size. Where is that? కెమ్ థామ్సన్ ప్లస్ డెన్నిస్ రిచీ. ఆర్ అని రాస్తున్నా. సో ఇది సిలో రాశారు, ఇది పాస్కల్లో రాశారు. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. వీళ్ళిద్దరూ ట్రై చేసి రాసి ఫస్ట్ దీంట్లో రాసి పాస్కల్లో వర్క్ అవ్వకపోతే కొన్ని పాస్కల్లో రాసి మొత్తం ఫైనల్ గా సిలో రాసేసి డెవలప్ చేశారు అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడు అండ్ ఇది మొత్తం రాసేసి దీని తర్వాత ఇది యూనిక్స్ డిరైవ్ చేసిన తర్వాత అరౌండ్ 1969 to 70 ఇది రాసిన తర్వాత దాని తర్వాత 1983 ఒక మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు, GNU అని. ఓకే, GNU విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జనరలీ నాట్ యూనిక్స్ అని అంటారు.
జనరలీ నాట్ యూనిక్స్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే యూనిక్స్ కాదు ఇది అని ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ ద్వారా, కంపెనీ ద్వారా ఎఫ్ అని రాస్తున్నా. సో యాక్చువల్ మొత్తం కూడా రాస్తున్నా. ఫ్రీ డోంట్ మైండ్, యాక్చువల్గా హ్యాండ్ రైటింగ్ అటు ఇటు. ఓకే, ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు రాశారు ఇది. అంటే ఈ కంపెనీ ద్వారా వచ్చింది. అండ్ దీంట్లో ఈ వేరే అతను ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత 20% ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ వీళ్ళు ఇచ్చారు అనమాట, లైనక్స్ స్టోర్ వాల్స్. బట్ యా, హిజ్ నేమ్ ఇస్ దర్. సో అది మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇది యూనిక్స్ అన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే ఓకే, లైనక్స్ 1991లో లైనక్స్ స్టోర్ వాల్స్ అనే అతను తయారు చేశాడు. సో మేజర్గా మీరు చూసుకుంటే లైనక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్. మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో కూడా లైనక్సే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ బుక్ రీడర్, గేమింగ్స్ లో ఇవన్నీ గేమ్స్ డెవలప్ చేస్తారు కన్సోల్స్. సో శాటిలైట్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అట్ టైమ్స్. ఓకే, సెన్సార్స్. సో at many points Linux servers are used. Okay, so majority. So user can create and variations of the source code known as distributions from the computers and for computers and other devices. అంటే ఈ కర్నల్ ని తీసుకొని, సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అని దీని మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే, వేరియస్ కర్నల్ ఇప్పుడు యూనిక్స్ నుండి తీసుకొని లైనక్స్ ఎలా చేశారో అలా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఓన్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ ఉంటే అలా చేయొచ్చు. ఇతను స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట మూమెంట్. యాక్చువల్ జిఎన్యూ అని ఇట్లా స్టార్ట్ చేసి వీ షుడ్ బి యూజింగ్ లైక్ యూనిక్స్ కాదు, పెయిడ్ వర్షన్స్ కాదు. ఇది జనరల్ గా కాలేజ్ డేస్ లో కాలేజెస్ కి వాటికి వీటికి ఇనీషియల్ గా ఫ్రీ ఇచ్చి తర్వాత కమర్షియల్ చేశారనమాట. సో ఇనీషియల్ గా కాలేజెస్ కి ప్లస్ యూనివర్సిటీస్ కి దే ఆఫర్డ్ as a free kind of service. Then actual గా ఫర్దర్ గా ఏమైంది అంటే దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ కమర్షియల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. దే ఆర్ సేలింగ్ ది ప్రోడక్ట్. సో దీనికోసం ఓపెన్ సోర్స్ గా చేయాలి అని చెప్పేసి ఓకే, ఇతను రిచర్డ్ స్టాల్మెన్ అనే అతను 1983లో స్టార్ట్ చేసేసి నాట్ జనరల్లీ యూనిక్స్ అని జిఎన్యూ స్టార్ట్ చేసి ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా లైనక్స్ స్టోర్ వాల్స్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసేసిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ లైనక్స్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఇతను లైనక్స్ స్టోర్ వాల్ ఈ రోజుకి కూడా వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఇస్ అంటే 1991 నుండి అరౌండ్ రిలీజ్ అయిన 1995 వరకు అప్రాక్స్ 3-4 years లో ప్రతి వారానికి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ రిలీజ్ అవుతుండే, వారానికి 100 రిలీజ్ అవుతుండే. సో అతను అప్రూవ్ చేస్తుండే అనమాట. టెల్ నౌ లైనక్స్ స్టోర్ వాల్స్ ఇస్ అప్రూవింగ్. ఏదైనా ఫ్లేవర్ వస్తే తన అనుమతి లేనిది లైనక్స్ కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ అవ్వద్దు, రెడ్ హ్యాట్ కానీ వీళ్ళందరివి. ఓకే, సో యా, ఇతను జనరల్ గా ఆన్ యంగెస్ట్ పర్సన్ తన కాలేజ్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడే ఈ పర్టికులర్ ది రిలీజ్ చేశాడు. మీరు చూడొచ్చు, దిస్ మల్టీ యూజర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు, మల్టీ ప్రాసెసింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ థ్రెడ్డింగ్, ఇవన్నీ మీరు అంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ రన్ చేయొచ్చు, మల్టీ యూజర్ ఎట్ ఎ టైమ్ సెవెరల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఒకేసారి రన్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ యా, if no one is trying to speak and they be on mute. Yeah, సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లైనక్స్. సో మీకు దీని గురించి పెద్దగా తెలియకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ యూనిక్స్ లైనక్స్ అందరికీ అసలు ఏంటి, రెండు సేమే కదా ఇట్లాంటివన్నీ అనుకుంటారు. సో మనం జనరల్ గా ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాము అంటే లైనక్స్ యొక్క హైరార్కీ తెలుసుకుందాం. ఫైల్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇవేం అడగరు. దే విల్ బి నాట్ ఆస్కింగ్ ఎ వర్డ్ ఈవెన్ విత్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ. అంటే టీసీఎస్ లో నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ పంపిస్తాను మీకు రీసెంట్ గా.
నేను ఇది షేర్ చేస్తా, బట్ యా ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నేను అంతగా హ్యాండ్ రైటింగ్ కొంచెం ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది లైనక్స్లో. ఓకే, మీరు విండోస్లో చూసుకుంటే సి డ్రైవ్ అని అండ్ ఈ డ్రైవ్ అని అండ్ డి డ్రైవ్ అని ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట పార్టీషన్స్. సో లైనక్స్లో అలా ఏముండదు. అండ్ విండోస్లో మనం చూసుకుంటే / అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఇన్ డాస్. ఓకేనా, / అదే లైనక్స్లో చూసుకుంటే / అనేది చూస్తాం అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ డైరెక్టరీ అని అంటాం అనమాట. పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఏదైనా సరే దీని కిందే ఉంటాయి అని అనమాట. సో ఒక చెట్టు చూసుకుంటే ఆర్ హౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ నేమ్ ఈజ్ లైక్ ట్రీ ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ట్రీ ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే కింద రూట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రూట్ నుండి అన్ని ఇలా ఎలా డిరైవ్ అవుతుందో లైనక్స్ అలా డివైడ్ అవుతుంది అని సింబాలిక్ గా రూట్ పెట్టారు. సో యా దీని కింద అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. /bin కానీ, ఓకే, /dev కానీ, ఓకే, ఏదైనా సరే, ఓకే, ఏదైనా యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. /bin అని చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ లో అలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫైల్ ఇన్ లైనక్స్. ఓకేనా, డైరెక్టరీ అవ్వచ్చు ఏదైనా స్పెషల్ ఫైల్ అని అనమాట లైనక్స్ లో. సో వాట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఫైల్. మీరు చూసుకుంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ మిషన్. సో మీరు ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు అని చెప్పి ఒక రిమోట్ మిషన్స్ కి EC2 అనేది వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ రిమోట్ మిషన్స్. ఓకేనా, మీకు డేటా సెంటర్స్ అవన్నీ AWS కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను. బట్ ఎక్కడో ఉన్న EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ప్రోటోకాల్ వాడతాం, అదే SSH ప్రోటోకాల్. ఓకే, SSH is nothing but secure shell, okay, which runs on the port of 22. అంటే డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కి డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ పోర్ట్ లో ఆ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది అని మీనింగ్. మనం క్లియర్ గా చదువుదాం, మన ఏంటి పోర్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏంటి అనేది క్లియర్ గా చెప్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఒక రిమోట్ మిషన్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి అని అనుకుంటే SSH అనే ప్రోటోకాల్ ని ఉపయోగించి కనెక్ట్ అవుతాం. SSH యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి అంటే, ఏవేవైతే చెప్పాలి అంటే SSH అనే ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈజ్ ది టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ which we are using, and further username we will try to tell, and further password or key, and further మనం ఏం చెప్తాం IP. So these were 4 essential things that we will try to tell while logging into mission. So మీరు థర్డ్ పార్టీ డివైజెస్ ఏవైనా యూజ్ చేయొచ్చు. థర్డ్ పార్టీ, so that can be your putty. మీరు ఓన్లీ పుట్టి గిట్ బ్యాష్ ఇట్లా అక్కడ కాపీ చేస్తాను, ఇది కాదు యాక్చువల్గా. సో హౌ డు యూ కనెక్ట్ టు యర్ రిమోట్ మిషన్స్ అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి, యూజింగ్ SSH ప్రోటోకాల్ అండ్ కీ అండ్ IP విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు ఏ రిమోట్ మిషన్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ టూల్ లైక్ పుట్టి ఆర్ టర్మినల్, అండ్ దాట్ కెన్ బి ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. థర్డ్ పార్టీ ఏదైనా అవ్వచ్చు, అది గిట్ బ్యాష్ అవ్వచ్చు ఆర్ టర్మినల్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎనీథింగ్, టర్మినల్ పవర్షెల్ అవ్వచ్చు ఆర్ mobile extern అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. you'll have hell number of tools, there is no restriction. So putty some PPK format కి కన్వర్ట్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ యూ విల్ ట్రై, ఐ ట్రై టు క్లోజ్ ద డోర్, నాయిస్ వస్తుంది, ఎక్కువ వస్తే చెప్పండి.
ఎక్కువ ఏమన్నా వస్తుందా? ఐ గెట్టింగ్ ఎకో? ఎక్కువ వస్తుందా ఏమన్నా? లేదన్నా కరెక్ట్గానే ఉంది, క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, సో ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట ఒక మిషన్కి. సో ప్రతి ఒక్కటి ఒక మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐపీ వస్తుంది. సో ఐపీ అంటే మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ ఏ అంటే ఏంటి, క్లాస్ బి అంటే ఏంటి, క్లాస్ సి అంటే ఏంటి, క్లాస్ డి అంటే ఏంటి, 10.192.168 అంటే ఏంటి, సో 10 డాట్ అంటే ఏంటి, సో రేంజెస్ అంటే ఏంటి, ఎలా కనెక్ట్ అవుదాము ఇన్ డీటెయిల్ గా, సిఐడిఆర్ రేంజెస్. సో ఇవన్నీ మనం క్లియర్ గా మాట్లాడతాం. బట్ యా, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఒక మిషన్ కి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఐపీఎస్ జనరేట్ అవుతాయి. మీరు ఐఎస్పి వాట్స్ మై ఐపీ అని కొడితే ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. సో నేను చెప్తాను, ఇదంతా అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్కటికి మీరు అనేది మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాము. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, మిషన్ కి సర్వర్ కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది. సో పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తే మాత్రమే, సో ద సర్వర్స్ విచ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హిట్. మీరు జనరల్ గా ఎలా చేస్తారు మీ అప్లికేషన్ ని అంటే, మీరు ఒక అప్లికేషన్ ని హిట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ డూ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అంటే, ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఐ మీన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, ఐపీఎస్ జనరల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక మిషన్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐపీ వస్తాయి. సో మిడిల్ వేర్, థర్డ్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. మీకు జనరల్ గా జనాలకి కనిపించే అప్లికేషన్స్ మాత్రంకే పబ్లిక్ ఐపీ ఇస్తారు, లైక్ వెబ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. మిగతా వాటికి అన్నిటికి ఇవ్వకపోయినా ఇంటర్నల్ గా లాజిక్ మాత్రం కనిపిస్తుంది కాబట్టి పబ్లిక్ ఐపీస్ ఆర్ prod. When we want to release an application టు ప్రాడ్ లెవెల్ విల్ ట్రై టు ఎనేబుల్. మీరు ఇక్కడ జనరల్ గా అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అని, పబ్లిక్ ఐపీ అని ఇలా ఉంటాయి. లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లోకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ డిసేబుల్ అని ఉంది చూసారా, ఎనేబుల్ డిసేబుల్ చేస్తే ఐపీ రాదు. ఓకేనా, ఐపీ రాదు. ఓకే, విల్ టాక్ ఇన్ దట్. సో ఐపీ వస్తుంది అనమాట. ఆ ఐపీని యూజ్ చేసుకొని ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు అని అంటే, విపిఎన్ అని ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో విపిఎన్ కానీ, ఇప్పుడు దాని తర్వాత విపిఎన్స్ కి సపరేట్ సిట్రిక్స్ అని ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. దాని లోపల మళ్ళీ మీకు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. విపిఎన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రైవేట్ ఐపీఎన్ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్స్ అని, జంప్ సర్వర్స్ అని, బాస్టియన్ హోస్ట్ సర్వర్స్ అని, ఇవన్నీ ఉపయోగించి మీ మెయిన్ సర్వర్స్ కి, లాజిక్ ఉన్న సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతారు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఒక మిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఒక ఐపీ వస్తుంది అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. పబ్లిక్ ఐపీ ఇస్తే, ఎనేబుల్ ఇస్తే, వెన్ యూ వాంట్ టు వర్క్, ఇఫ్ దిస్ సర్వర్స్ నీడ్ టు బి యాక్సెస్డ్ బై అదర్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా, అంటే ఏంటి అంటే ఐపీ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. సి వెన్ యూ వాంట్ టు పోర్ట్రే యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యువర్ అప్లికేషన్ టు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్, యూ నీడ్ అన్ ఐపీ. ఐపీ ఉండాలి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రస్తుతానికి ఆ ఐపీ యూజ్ చేసి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, దానికి సింటాక్స్ ఏంటి అంటే SSH -i which stands for all of your identity. ఓకేనా, ఐడెంటిటీ అయిన తర్వాత కీ నేమ్ ఇస్తాం. కీ నేమ్ ఇచ్చేసి ఐపీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అండ్ కీ నేమ్ ఇచ్చి, మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ హెల్ప్ లో కానీ, ఓకే, SSH అని ఇస్తే మీకు చాలా వస్తాయి. సో దీస్ వేర్ ఆల్ ఆప్షన్స్. మీరు ప్రతి ఒక్క కమాండ్ ఉపయోగించేటప్పుడు అది ఏంటి, ఎందుకు, బై డిఫాల్ట్ గా పోర్ట్ 22 మీద నడుస్తుంది. కొన్ని కంపెనీస్ సెక్యూరిటీ కోసం వేరే పోర్ట్ మీద రన్ చేస్తాయి. ఫైర్ వాల్ అని, ఎస్సీ లైనెక్స్ అని చేంజ్ చేసేసి SSHD_config అని దాంట్లోకి వెళ్ళి పోర్ట్ చేంజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు -p అని ఇచ్చి పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, SSH-i అండ్ -p, అది దాని తర్వాత కీ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత పోర్ట్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దట్స్ హౌ. సో జనరల్ గా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇట్లా ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇది సింటాక్స్. సో SSH మీరు ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ,
మీకు కావాల్సింది అంటే SSH అనేది ఒక ప్రోటోకాల్. వాట్ యుల్ ట్రై టు యూజ్ ఇస్ ఐడెంటిటీ. ఒకవేళ కీ ఉంటే పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ అని 2 ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రైవేట్ కీ అనేది మీ దగ్గర ఉంటది. పబ్లిక్ కీ అనేది అక్కడ ఉంటది అనమాట. .ssh అని RSA అల్గారిథం యూజ్ చేసి కొన్ని డౌన్లోడ్ అవుతాయి, ఎన్క్రిప్ట్ అండ్ డీక్రిప్ట్ అవుతాయి AWS లో. ఓకే, అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లే కానీ. సో ఆ ఫైల్ ని ఇవ్వాలి లేదా పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు. SSH యూజర్ నేమ్ @IP ఇస్తే సరిపోతుంది. మీ దగ్గర పాస్వర్డ్ ఉంటే కీ ఇచ్చేసేసి యూజర్ నేమ్ @IP, ఓకేనా, ఆర్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. యూజర్ నేమ్ SSH యూజర్ నేమ్ @IP ఇచ్చేసి ఇట్ విల్ ఆస్క్ అనమాట పాస్వర్డ్. ఆర్ బై డిఫాల్ట్ గా మొబైల్ ఎక్స్టర్న్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఇస్తే SSH అని ఇచ్చేసి IP ఇస్తే యూజర్ నేమ్ కూడా అడుగుతుంది వైల్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్. సో ఐ ట్రై టు లాగిన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఆల్ వేస్ లో చూపిస్తాను మీకు మొబైల్ ఎక్స్టర్న్. యాక్చువల్గా కన్సోల్ కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నా, అంటే UI ఉండే లైన్స్ దానికి 2 ఉండేవి. సో that you will try to get an understanding, but I'll try my level best in order to explain you all of the concepts. Mobile XTERM అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్ which is generally used in order to connect like using many of the protocols we'll try to connect. మీరు జనరల్ గా చూసుకుంటే ఓకే, ఇక్కడ SSH అని ఇచ్చేస్తాను చూడండి, సెషన్స్ అండ్ SSH అని కొడితే బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడ పోర్ట్ 22 మీద రన్ అవుతుంది దట్ ప్రోటోకాల్ అనే జనరల్ నోట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ట్రై టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మీరు చూసారా, RDP అంటే ఏంటి, రిమోట్ డెస్క్టాప్, ఓకేనా, ప్రోటోకాల్ విచ్ రన్స్ ఆన్ ది పోర్ట్ ఆఫ్ 3389. ఓకే, మీరు ఇవి చూసుకుంటే AWS అని, షెల్ అని, FTP అని. సో టెల్నెట్ ఏ ప్రోటోకాల్ మీద వర్క్ అవుద్ది? ఎనీవన్ కెన్ టెల్? Does anyone have any idea? No idea. రఫ్ గేర్ చేసినా పర్లే. నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. +23 పోర్ట్ నెంబర్ మీద రన్ అవుద్ది, ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ విల్ హ్యావ్, ఇవి అన్ని కొంచెం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి కొంచెం లైట్ యూజ్ అవుతాయి. బట్ యా, మీరు SSH ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నా, నా IP ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా. మీరు చూసుకుంటే నా IP బ్యాక్ IP ఇవ్వచ్చు, టోటల్ IP ఇవ్వచ్చు, పబ్లిక్ IP ఇవ్వచ్చు, DNS కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, పబ్లిక్ DNS ఇస్తున్నా టు బి డిఫరెంట్. అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇవ్వకపోతే ఎప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది బిఫోర్ యూ కనెక్ట్. మీరు చూడండి, చెక్ దిస్ ఆప్షన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద లాగిన్ ప్రాంప్ట్. ప్రైవేట్ కి ఇచ్చేస్తున్నా, అండ్ ప్రైవేట్ కి నేను డౌన్లోడ్ చేసా ఆల్రెడీ, టోల్ యూ రైట్. ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసిన, యాక్చువల్ క్లాస్ అవుతుంది, Linux 1.5 అని. అండ్ దాని తర్వాత ఓపెన్ అండ్ ఓకే అనిస్తే యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, యాక్సెప్ట్ అండ్ యూజర్ నేమ్. బై డిఫాల్ట్ గా యూజర్స్ అనే వాళ్ళు క్రియేట్ అవుతారు. ఎవరు? EC2 అనే యూజర్ మాత్రం క్రియేట్ అవుతాడు ఎప్పుడు AWS లో. అంటే వేరే వేరే క్లౌడ్ కి వేరే వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ అవుతారు. బట్ యా, EC2 అనేది ఒక సర్వీస్ గా వాళ్ళు సర్వీస్ లాగా రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి EC2 అనే యూజర్ ని వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ కి ఇస్తున్నారు. రూట్ ద్వారా కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు. EC2 అనేస్తే లాగిన్ అయింది అనమాట. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దిస్ మొబైల్ ఎక్స్టెర్న్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారు జనరల్ గా? SSH అనే ప్రోటోకాల్ అండ్ IP, యూజర్ నేమ్, కీ, ఓకేనా. ఇక్కడ కూడా మీరు అలానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ మీకు కాకపోతే ఈ పాత్ కంప్లీట్గా ఇవ్వాలి, ఓకేనా. ఇక్కడ ఈ పాత్ ఇవ్వాలి, లేదా ఆ పాత్ లో ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది నా పాత్, మీరు చూసుకుంటే ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఓపెన్, ఇట్లా ఈ పాత్ మొత్తం చూసుకొని ఇది ఎక్కడుంది కాపీ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ ఏం లేదు అక్కడ, డైరెక్ట్ డాట్ అంటే బ్యాక్ వస్తుంది. విల్ ట్రై టు CD డాట్ అంటే ఏంటి, దీని తర్వాత విండోస్ లో CD యూజర్స్ లో, యూజర్ ఇక్కడ కూడా కాదు, డాట్ యూజర్స్
ఇక్కడ లెనోవోలో డౌన్లోడ్స్లో నా ఫైల్ ఉంటుంది, ఏది linux1.pem అని. ఓకే, డిర్ అనే కంపెనీ, ఇది విండోస్ కాబట్టి డిర్ అని ఇచ్చా. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి linux1.pem. ఓకే, ఓకే మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుండి నేను ఇచ్చేయచ్చు డైరెక్ట్గా, లేదా SSH కంప్లీట్ పాత్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ మొత్తం పాత్ ఇచ్చేసి SSH ఇట్లా మొత్తం పాత్ ఇచ్చేసేసి మొత్తం -i అని ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు మొత్తం పాత్ ఇవ్వచ్చు. నాది ఇదే కాబట్టి పాత్ కరెంట్లో ఉన్నా కాబట్టి linux.pem అని ఇచ్చేస్తున్నా. అండ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, EC2-యూజర్ అండ్ IP వచ్చేసి ఆర్ DNS నేను మొత్తం కాపీ చేసింది. ఓకే, సో మీరు చూడండి SSH అనే ప్రోటోకాల్ అండ్ యూజర్ నేమ్ @IP అని ఇచ్చేసిన తర్వాత యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఆర్ కీ. SSH అనే ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్న యూజర్ నేమ్ @IP కీ ఆర్ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ కూడా అదే యూజ్ చేస్తున్నా. SSH అంటే రిమోట్ IP యూజర్ నేమ్ కీ ఆర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే లాగిన్ అయిపోద్ది. అది UI ద్వారా ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇది CLI ద్వారా రన్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తే కనెక్ట్ అయిపోద్ది. అంటే ఫైల్ లేదు అని చూపిస్తుంది అనమాట, వార్నింగ్ పర్మనెంట్లీ యాడెడ్. ఓకే, నాట్ యాక్సెసిబుల్, నో సచ్ డైరెక్టరీ అని అంటుంది. linux1.pem అనే దానికి మనం కనెక్ట్ అయ్యాం యాక్చువల్గా డౌన్లోడ్ చేసింది, అది నేను ఎప్పుడో డౌన్లోడ్ చేసింది. అది ఇది సింక్ అవ్వట్లేదు. ఎన్కోడింగ్ కొన్ని అల్గరిథమ్స్ ద్వారా వర్క్ అవుతుంది. ఈవెన్ సింగిల్ డిజిట్ మీరు చేంజ్ చేసినా సరే అది వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా, అప్పుడు మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాది మిషన్ కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, సో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నా పర్టిక్యులర్ linux1.pem ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ ట్రై టు ఓపెన్. ఓకే, మీరు ఓపెన్ చేస్తే నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేసి నేను ఐ విల్ ట్రై టు చేంజ్ వన్ స్మాల్ డిజిట్ ఈక్వల్ టు అనేది డిలీట్ చేశా అండ్ సేవ్ చేశా. ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ లేదు యాక్చువల్గా, ఇందాక అండూ చేస్తా కావాలంటే మీరు చూడండి, ఈక్వల్ టు చేసేసి సేవ్ చేస్తా అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్టింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, మీరు LS ఏది కొట్టినా వస్తుంది. ఎగ్జిట్ లాగౌట్ అయిన తర్వాత ఓకే, వన్స్ కనెక్షన్ ఈస్ క్లోజ్, ప్రీవియస్ కమాండ్ అప్ యారో ఇస్తే జనరేట్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ గా కమాండ్ ఇచ్చింది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ సీ బికాస్ సమ్ algorithm లోడ్ కీ linux invalid format permission denied అని వస్తుంది. సో అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు చేంజ్ అనమాట. సో అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు చేంజ్. ఓకే, నేను ఈక్వల్ టు అనేది డిలీట్ చేశాను. ఐ విల్ ట్రై టు సేవ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే ఐ విల్ ట్రై టు సేవ్ ఇట్ అండ్ ఫర్దర్ ఐ విల్ ట్రై టు రన్ ద కమాండ్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఎగ్జిక్యూట్ లాగిన్ అవుద్ది. ఓకేనా, సో ఇది మిషన్ యొక్క లాగిన్ బై డిఫాల్ట్ గా నేను ఇక్కడ ఇట్లా చేస్తాను. SSH అంటే ఏంటి ఏం తెలియకుండా ఇట్లా వచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ కమాండ్ ఉంటుంది, SSH క్లయింట్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను, ఇది రన్ చేసేస్తాను, ఇది గిట్ బ్యాష్ లో పేస్ట్ చేస్తాను. గిట్ బ్యాష్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ టూల్ విచ్ హెల్ప్స్ us in order to connect the remote mission. ఓకే, గిట్ అంటే ఏంటి, గిట్ బ్యాష్ అంటే ఏంటి, గిట్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటి, బిట్ బకెట్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ వేరియస్ అదర్ టూల్స్ యాక్చువల్గా అదర్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తారు. సో యా, గిట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, అది విల్ టాక్ ఇన్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూజ్ చేసి క్లయింట్ టూల్స్ SSH క్లయింట్ అని ఉందా, ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసేసి మనం కనెక్ట్ అవుతాము. వెంటనే ఏమొస్తుంది, EC2 యూజర్ అంటే యూజర్ నేమ్ వస్తుంది. when you try to log into a mission, whenever try to log into the mission, what are all the things you'll get? Okay, username @IP. okay,
అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఇది అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు డాలర్ సింబల్ వస్తుంది. సో నార్మల్ యూజర్ అయితే ఇట్లా వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రూట్ యూజర్, రూట్ అనే అతను కామన్ ఉంటాడు అనమాట. రూట్ యూజర్ @IP వస్తే ఇక్కడ హ్యాష్ సింబల్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో హౌ టు స్విచ్ టు ఏ రూట్ యూజర్, హౌ టు మీరు ఎలా ఇస్తారు? ఓకే, sudo su -r. ఈ su హైఫన్ కి su కి కూడా చాలా తేడా ఉంటది. విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్ వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో. su నా వాయిస్ వినిపించకపోతే చెప్పండి, ఓకేనా? ఓకే. ఆర్ sudo bash. Okay, so any of these 3 commands can help you out in order to switch you from normal user to root user అన్నమాట. ఇది జనరల్ గా సింటాక్స్. అండ్ ఇక్కడ టిల్డ్ సింబల్ బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు పాయింట్ టు ఏ హోమ్ డైరెక్టరీ. అంటే ఇది హోమ్ డైరెక్టరీ. మనం మాట్లాడదాం హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటి అది. కంప్లీట్ పాత్ చూపించదు. విండోస్ లో మీకు కంప్లీట్ పాత్ చూపిస్తుంది. లైనక్స్ లో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్. మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ సిలో మీకు పైన పాత్ అంతా చూపిస్తుంది చూడండి. సి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత యూజర్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లెనోవోకి వెళ్ళిన తర్వాత డౌన్లోడ్స్. సో ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ది పాత్ యుల్ హ్యావ్. బట్ లైనక్స్ లో లాస్ట్ ఎండింగ్ పాత్ తప్ప మీకు ఏది చూపించదు. అండ్ ఇనీషియల్ గా హోమ్ చూపిస్తుంది. ఫర్దర్ గా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్కి వెళ్ళినా, directories, I mean to say special files, yeah, n number of directories change aina, even if you try to change n number of directories, last directory itself it will try to show you because of the security. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా వెన్ మిషన్ కి లాగిన్ అవ్వడం యొక్క పద్ధతి అనమాట నార్మల్ గా. సో ఐ హ్యాడ్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది మిషన్స్. సో వాట్ ఈస్ ది పర్టిక్యులర్ మీకు ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఎలా ఉంటది? ఇది యూజర్ అన్నమాట. బై డిఫాల్ట్ గా యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు. మీరు యూజర్ ని క్రియేట్ చూసుకోవాలంటే cat etc/passwd అని ఒక ఫైల్ ఉంటది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఫైల్ అనమాట. cat ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ద కంటెంట్. మనం క్యాట్ అంటే ఏంటి కమాండ్స్ తర్వాత చూద్దాం, బట్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. సో cat etc/passwd యూజర్ ఉంటాడు అని చెప్పా కదా, EC2 యూజర్, అందు గురించి చెప్తున్నా. వేర్ యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్, ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది అనమాట. ఓకే, ఎవ్రీ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. సో జనరల్ గా రూట్ యూజర్ ఆర్ సర్వీస్ ఆర్ సిస్టమ్ యూజర్స్ అండ్ జనరల్ గా కస్టమ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద 3 types of users that you will have? You will have root user which is user ID అని ఉంటది. ప్రతి ఒక్క యూజర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు యూజర్ ఐడి ఉంటది. యూజర్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఒక యూజర్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు, విండోస్ లో మనం ల్యాబ్స్ లో చూసుకుంటాం కదా, కాలేజ్ డేస్ లో 25కి ఇది, మళ్ళీ గెస్ట్ సిస్టమ్ గెస్ట్ అని చెప్పేసి వేరే పిన్ తో వేరే లాగ్, అట్లా n నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక యూజర్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా రూట్ అనే అతనికి యూజర్ ఐడి 0 అని వస్తుంది. సర్వీస్ యూజర్ ఆర్ సిస్టమ్ యూజర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, whenever you are trying to download some of the package అని చెప్పా లైనక్స్ లో, you will not call it as a software. ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, ఓకే, you will get some of the default users will try to automatically they will try to create and perform the task. Default users will be
created, and that would be below 1,999 actually. Okay, so by default ga and RHEL5, okay, Red Hat Enterprise Linux లో up to 5 I guess 499 మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు అనమాట యూజర్ ఐడి. whenever we are trying to create a new user 500 అనే కౌంట్ వద్దును, 500 అని 501 అని అక్కడ నుండి కౌంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఫ్రమ్ RHEL 8 ఆర్ సంథింగ్ 999 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. కస్టమ్ యూజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద యూజర్స్ విచ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్. మీరు ఏదైనా యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? యూజర్ యాడ్ ఆర్ యాడ్ యూజర్. సో దీనికి ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంటుంది. విల్ ట్రై టు సీన్ లేటర్. అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట, మీరు క్రియేట్ అవుతారు. అండ్ వాళ్ళకి వచ్చే యూజర్ ఐడి ఏంటి? అబౌవ్ 1000 మీకు యూజర్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. సో నేను మీకు చెప్పినట్టు ఏంటి, క్యాట్ ఈ పాస్ డబ్ల్యూడి అని ఇస్తే మీరు చూడొచ్చు. సో యా, దీస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ ది యూజర్స్. ఓకే, రూట్ యూజర్ బై డిఫాల్ట్ గా చెప్పినట్టు 0 అనేది ఉంటది అనమాట ఆ యూజర్ ఐడి. ఓకే, ఇది విల్ టాక్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్స్ అంటే ఏంటి, బిన్ అంటే ఏంటి, బ్యాష్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ట్రై టు సీ. నో లాగిన్ అంటే ఏంటి, సింక్ అంటే ఏంటి. ఓకే, మీరు ఓన్లీ ఒక్కటే NFS సర్వర్ మాత్రమే బియాండ్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ 999 ఉంటాయి. ఆర్ఎల్స్ అదర్ అన్నిటికీ ఏది ఉంటది? యూజర్ ఐడి 999 లోపల, ఐ మీన్ 1000 లోపల ఉంటది. సో నోబడీ ఈస్ నథింగ్ బట్ NFS సర్వీస్. ఓకే, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, and this is the only user which consists of 65534. మీరు చూస్తే నేను నెట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ యూజ్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా, బట్ యా, nobody user in Linux. Okay, this is one of the service. Okay, nobody is conventional NFS actually ఇది. Okay, okay, fine. Yeah, well, I'll try to help you out whenever something like యూజర్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు. బట్ యా, SSHD ఇదేంటి? బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చే యూజర్, అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లాగ్ ఇన్ టు దట్ మిషన్ ఈ యూజర్ హెల్ప్ చేస్తాడు మీరు చూస్తే. అండ్ ఈ యూజర్ కి లాగిన్ ఉండదు. నో లాగిన్ అని ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్వరికి లాగిన్ అయ్యే అర్హత ఉండదు, వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే సత్తా ఉండదు. ఓన్లీ యుల్ హ్యావ్ ఫాల్స్ అని, యుల్ హ్యావ్ నో లాగిన్ అని, యుల్ హ్యావ్ అదర్ థింగ్స్ అని చాలా ఉంటాయి. బ్యాష్ అనేది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది, బ్యాష్ అంటే ఏంటి? బార్న్ అగైన్ షెల్ అని. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ షెల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ Linux in order to interact with all of your kernel. సో మీరు bin/bash అని ఉన్నవి మాత్రమే లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ డీమన్, ADP, సింగ్, షట్ డౌన్. సో షట్ డౌన్ అని కొడితే ఓకే, init 6 అని how it is been performing, ఈ యూజర్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, ఈ యూజర్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఈ యూజర్ బై డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ ఆపుతాడు. మీరు ఏదన్నా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తామని. ఓకే, HTTPD ఆర్ Nginx అని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. మీరు చూస్తే cat etcd ఆర్ compgen అని ఇంకో కమాండ్ ఉంటుంది, విచ్ విల్ ట్రై టు డైవర్ట్, లైక్ డైరెక్ట్లీ ఫిల్టర్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. -u అని కొడితే compgen -users అందరు వచ్చేస్తారు. EC2 యూజర్, సిస్టమ్, SSHD, క్రానిష్, హాల్ట్, షట్ డౌన్, వీళ్ళందరూ యూజర్స్. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎట్లా యూజ్ చేయాలి? మళ్ళీ cat etc అని, పాస్ డబ్ల్యూడి అని, తర్వాత పైప్ సింబల్ ఇచ్చి మళ్ళీ గ్రెప్ ఇచ్చేసి మీరు Nginx అనే యూజర్ ఉన్నాడా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ మచ్ టైమ్. సో compgen అనేది యా, దీస్ టూ వేర్ దే, ఇది ఫిల్టర్ చేయడానికి. గ్రెప్ అంటే ఏంటి, పైప్ సింబల్ అంటే ఏంటి, ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాము. బట్ యా, ఇది యూజర్స్ ని ఫెచ్ చేసే కమాండ్, ఎవరెవరు యూజర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, నేను నా స్క్రీన్ ని ఫుల్ చేస్తాను. యా, లెట్ మీ
ఫుల్ ఎక్కడ ఉంది వ్యూ? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? కనిపిస్తుంది. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు సీ లెట్ మీ నో. ఓకే. అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అని కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఇన్స్టాల్ ఇంజినెక్స్ నాకు తెలిసి సూడో ప్రివిలేజెస్ అడుగుతుంది. ఓకే. సూడో అని ఇస్తే రూట్ యూజర్ అన్నమాట. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ విండోస్లో ఎలా ఇస్తామో సూడో అంటే ఏంటి చెప్తాను నేను. యాక్చువల్గా సూడో అనే ఒక యూజర్ ఉంటాడు. అది ఏంటి, ఓన్లీ వాళ్ళకి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏమీ ఉండవు. ఓన్లీ ఒక్క స్పెషల్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఐ ట్రై టు టెల్ దాట్ ఈవెన్ అక్కడెక్కడ బిన్ లో. ఓకే, ఐ ట్రై టు టెల్ సిడి బిన్ ఎల్ఎల్ ఇక్కడ ఉంటది, ఎస్ఎల్ఎల్ టెప్ ఎస్ఎస్హెచ్. హెచ్డి వస్తుంది. యా ఫైన్, విల్ ట్రై టు సీ దట్ వేర్ యూజర్. తర్వాత ఆ ప్రివిలేజెస్ చూపించడానికి చూపించా. సిడి అని కొడితే హోమ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మళ్ళీ క్యాట్ ఈటీసీ పాస్ డబ్ల్యూడి అని కొడితే మీకు ఇంజినెక్స్ అనే యూజర్ యాడ్ అవుతాడు. ఓకేనా? అండ్ దిస్ కౌంట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిట్ 1000. ఓకేనా? ఇది ఒక వెబ్ సర్వర్ అండ్ నో లాగిన్, హెస్ బిన్ నో లాగిన్. ఓకే, సో యూజర్ వచ్చారు కాబట్టి చెప్తున్నా. బట్ హైరార్కీ చెప్పాలి అని అంటే ఎల్ఎస్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాను, రూట్. ఓకే, సో మీరు చూస్తే రూట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కటి. ఓకే, రూట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ గా హోమ్ అని టిల్డ్ సింబల్ అని వస్తుంది. -రూట్ అని ఇస్తే ఏఎఫ్ఎస్ అని, బూట్ అని, ఓకే, ఈఎఫ్ఐ అని, హోమ్ అని, ఓకే, lib64, ఎంఎన్టి, ప్రాక్, రన్, ఎస్ఆర్వి. ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ స్పెషల్ డివైజెస్ అనొచ్చు, వేర్ యూ విల్ ట్రై టు కీప్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. ఓకే, ఎస్ఆర్సి. మీకు దీంట్లో మొత్తం ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి చెప్పండి? బై డిఫాల్ట్ వచ్చే డైరెక్టరీస్, డోంట్ కౌంట్ హియర్. బై డిఫాల్ట్ వచ్చే డైరెక్టరీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ 19 to 21. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఒక 2 ఎక్కువ తక్కువ అటు ఇటు అవుతా ఉంటాయి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ రెడ్ హ్యాట్ కానీ ఏదైనా సరే చేంజ్ అవుతా ఉండొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, 19 to 21. బై డిఫాల్ట్ స్టాండర్డ్ డైరెక్టరీస్, స్టాండర్డ్ స్పెషల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రెడ్ హ్యాట్ అయితే రెడ్ హ్యాట్ 5, 6, 8, 9 కూడా వేరీ అవ్వచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్స్. అండ్ బై డిఫాల్ట్ రూట్ దగ్గర కూడా మీరు డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్టరీస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో మేక్ దేర్ ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మేక్ దేర్ అంటే మేక్ డైరెక్టరీ అని. సో ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్. సో ఇది స్పెసిఫిక్ టు రెడ్ హ్యాట్ సమ్ వర్షన్, ఇది స్పెసిఫిక్ టు రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, విల్ ట్రై టు సీ దిస్ వన్. బట్ కామన్ గా వచ్చేవి బూట్ అండ్ హోమ్ అండ్ lib64. అండ్ lib64 లిబన్ రెండు రాకపోతుండే ప్రయోర్ RHEL5. ఓకే, వర్షన్ పెరిగే కొద్ది వచ్చాయి ఇవి. లిబన్ వస్తుండే, ఎంఎన్టి, ప్రాక్, రన్, ఎస్ఆర్వి, టెంప్, వార్, ఓకే, బిన్, డెవ్, ఈటీసీ, లిబ్, మీడియా, ఆప్ట్, రూట్, ఎస్బిన్, ఎస్వైఎస్, యుఎస్ఆర్. సో మీకు దీంట్లో ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఏమేమి చేస్తాయి ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా?
Everyone can talk. Anyone can talk if they have idea. No idea. బాలాజీ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఏదన్నా సతీష్ సతీష్ యా ఐడియా ఉందా మీకు? See, because this is very important actually. మీకు లైనక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ అర్థం అవ్వకపోతే you can't even become good Linux administrator. Forget about cloud engineers or DevOps. Ultimate గా మీరు ల్యాండ్ అయ్యేది సర్వర్స్ మీదే వర్క్ చేయాల్సింది. పొద్దున్న లేస్తే సర్వర్ లో లాగిన్ అయి చూడాలి. If you are not capable enough, at least how the things are working, మీరు తర్వాత వర్క్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో బూట్ ఇనీషియల్ గా బూట్ చూస్తే ఓకే, వాట్ ఈస్ బూట్? బూట్ అంటే ఏంటి? ఇది మెయిన్ సిస్టమ్. ఓకే, వాట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్? విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఆర్ ఇంకేమనొచ్చు దీన్ని రూట్ డైరెక్టరీ అని అనొచ్చు. రూట్ అది రూట్ అనొచ్చు కానీ యా రూట్ డైరెక్టరీ మళ్ళీ కింద వస్తుంది. పేరెంట్ డైరెక్టరీ అనొచ్చు. పేరెంట్ డైరెక్టరీ కింద చైల్డ్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ వన్ మీరు చూసుకుంటే వాట్ ఇట్ హ్యాస్, బూట్ అనేది ఒకటి ఉంది. బూట్, వాట్ డస్ బూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? బూట్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూటప్ అయ్యేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ when it is trying to boot up, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని ఇందులో నుండి తీసుకొని బూటప్ అవుతుంది మిషన్. యాజ్ ఆఫ్ నో అది మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి. సో యూ విల్ హ్యావ్ గ్రబ్ అని, ఓకే, గ్రబ్ 2 అని, బూట్ లోడర్స్ అంటారు. దీనికి ముందు చాలా ముందు ఏమని అంటుంటే లీలో అని అంటుండే. సో గ్రబ్ అంటే ఏంటి? గ్రాండ్ యూనిఫైడ్ బూట్ లోడర్. ఓకే, అండ్ లీలో అంటే ఏంటి? లైనక్స్ లోడర్. ఓకే, so these two are two essential things that you will try to use. Okay, that we will try to use in order to, and దీంట్లో init tram fs అని ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాట్ వైల్ బూటింగ్ అప్ ద మిషన్ init tram ఇవన్నీ ఉంటాయి. లైక్ రెస్క్యూ అని, మెయిన్ మెథడ్స్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. when main is like main thing is not working, you'll try to use this rescue anamata, rescue rams gani. Okay, like regenerate. I'll try to go into that actually ga meeku chupista ls ante enti ante grub 2 ani efi is a shortcut. meer din lopal untadi. Okay, efi ante meer chuskunte మీరు చూస్ యా. సో ఈ మన లైనక్స్ వర్షన్ ఏంటి చెప్పండి? జస్ట్ సెకండ్, ఐ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 to 20 minutes. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ, డోంట్ మైండ్.
Yeah, am I audible? Actually, system got shut down. Yes. Yeah. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు చాలా ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. వాట్ ఈస్ లైనక్స్ వర్షన్స్ కానీ ఓకే వాట్ ఎవర్. హలో, స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. ఓకే. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో బూటప్ కి మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూట్ అవ్వడానికి సంబంధించినవి ఇవి అవుతాయి. ఓకేనా? లైనక్స్ వర్షన్స్ ఇవన్నీ ఇది ఏంటి అంటే మీ లైనక్స్ వర్షన్. ఓకే, ఇది మీ కర్నల్ వర్షన్. యూనేమ్ -r అని ఇస్తే విల్ ట్రై టు గెట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, మీ వర్షన్ యూనేమ్ అని కొట్టి ఏ కమాండ్ అయినా మ్యాన్ ఆర్ హెల్ప్ అని మాన్యువల్ పేజెస్ మ్యాన్ యూనేమ్ అని ఇలా ఇచ్చి చూసుకోవచ్చు. అంటే అన్ని కర్నల్ నేమ్ వస్తుంది -s. ఓకే, మీరు డౌన్కి వెళ్తే మీరు మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. క్యూ అంటే క్విట్ అవ్వచ్చు. సో మ్యాన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ కమాండ్ విచ్ విల్ ట్రై టు సీ. సో మీకు జనరల్ గా ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఓకే, ఇనిట్ ర్యామ్ ఎఫ్ఎస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఇవి లోడ్ అయ్యి మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అన్న రఫ్ నోట్ మీరు అట్లా చూసుకోవచ్చు. మీరు మల్టిపుల్ థింగ్స్ కూడా బూటప్ చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ర్యామ్ ని కూడా మీరు like init ram generally is used to load the kernel image on the ram. Okay, init ram మీరు జనరల్ గా మీరు ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే like these were some of the files which are used to boot up all of your అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, మీరు సెట్టింగ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. grub.cfg అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. cd grub2 లోకి వెళ్తే పర్మిషన్ డినైడ్. where is that cd? ఓకే, కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు grub.cfg అని ఫర్ చేంజింగ్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ డైరెక్ట్లీ టైమ్ అవుట్ సెషన్స్ అని. అది మళ్ళీ మనం తర్వాత చూద్దాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బూట్ డైరెక్టరీ ఎందుకంటే బూటింగ్ లెవెల్ టైం ఇవన్నీ కూడా దానికే వస్తాయి. ఓకే, ఈఎఫ్ఐ అని అవన్నీ కూడా. హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి? బూట్ డైరెక్టరీ ఇస్ క్లియర్ రైట్ ఫర్ యూ. బూట్ అనేది క్లియర్ ఉందా? అర్థమైందా మీకు? అసలు నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుందా మీకు అందరికి? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ ట్రై టు రెస్పాండ్ సో దట్ వీ కెన్ గో ఫర్దర్. అందరు చెప్పండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Balaji, Anna, are you able to understand? Yes. Satish? Yes, Shankar. Yeah. Swati? Yeah, Shankar. అంటే పిలుస్తుంటే ఆనడం కాదు, అర్థమవుతుందా అంటే ఆనండి. ఓకే, Yes. ఓకే, యా అర్థమవుతుంది. మహేష్? సారీ, క్లియర్ బానే ఉంది, అర్థమవుతుంది. ఓకే, ధనలక్ష్మి? అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో యా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూట్ అవ్వేటప్పుడు బూటబుల్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే, దట్ ఆల్ విల్ బి దేర్ ఇన్
here. Where is that? ఇది బాగాలేదులే కానీ ఓకే. బూట్ డైరెక్టరీస్ ఎలా వస్తాయి నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తా, సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి క్లియర్. Okay, so first one is boot. So like if you want to like bootable, when operating system boot up time lo కొన్ని files use చేసుకుంటది. boot up time లో when it is trying to start your mission, it tries to use some of your things and starts all of your mission. Okay, at that time some files in this directory it tries to use and it starts all of your mission. అంటే మీ మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యే భాగంలో కొన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ స్టార్ట్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ని ఉపయోగించి బూట్ లోపల ఉన్న ఫైల్స్ ని ఉపయోగించుకొని స్టార్ట్ అవుతుంది అని మాత్రము గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రీబూట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ మీకు చాలా తర్వాత ఫర్దర్ గా అర్థమవుతుంది. సో హోమ్ అంటే ఏంటి? What is home directory? Parent directory. Sorry? Parent directory. Parent directory అయినప్పుడు మరి స్లాష్ ఏమవుద్ది? Okay, okay. So home directory is nothing but whenever a user is being added, user add అయినప్పుడు you will get an extra directory with that username. Directory you will get. Cope up with my handwriting, guys, sorry. With that username. ఓకే, అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ EC2 అనే అతను ఉన్న ls/home. ఓకే, అండ్ EC2 అనేది వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ ఆఫ్ దట్ యూజర్. సో యూజర్ యాడ్, ఓకే, నార్మల్గా లైనక్స్ క్లాసెస్ అని, లైనక్స్ క్లాసెస్ వద్దులే కానీ మహేష్ బాబు అని ఒకటి యూజర్ని యాడ్ చేశా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూజర్ ఉండడు. మీరు క్యాట్ ఈటీసీ పాస్WD లో చూస్తే cat/etc. నేను ఇది చెప్తా క్యాట్ అంటే ఏంటి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్యాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంకాటినేషన్ ఆఫ్ క్యాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీనింగ్ ఇస్ కంకాటినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వ్యూ ఏ ఫైల్ ని చూడడానికి ఆ పర్టికులర్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు ఇక్కడ చూస్తే మహేష్ బాబు అని ఎవ్వరు లేరు, ఇంజనెక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, లాస్ట్ నా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కాబట్టి యూజర్ యాడ్ మహేష్ బాబు. ఓకే, మీరు ఇలా ఇస్తే పర్మిషన్ డినైడ్ అయింది. ఆ పర్మిషన్ డినైడ్ ఎందుకు అయింది, ఏమైంది, ఏ కమాండ్స్ నార్మల్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఏ కమాండ్స్ రూట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇలా sudo అని ఇస్తే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఇస్తే 1000 పైన వస్తుంది అని చెప్పాను మీకు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. మహేష్ బాబు 1000 యూజర్ ఐడి బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. యూజర్ తో పాటు గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది గ్రూప్ ఐడి. ఓకే, ఇది హోమ్ మహేష్ బాబులో ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది.
bin/bash ఎగ్జిక్యూటబుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే బాష్ ప్రాంప్ట్ లో ఎంటర్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఏంటి అంటే మీరు విండోస్ లో మీరు చూసుకుంటే దిస్ పీసీలో ఎక్కడైనా సిలో యూజర్స్ లోపల లెనోవో ఎలా ఉంటారో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎలా కనిపిస్తారో ఓకే how directory would be created in Windows in a similar way home is nothing but okay home is nothing but ll అని కొడతాం మొత్తం లాంగ్ లిస్ట్ వస్తుంది. బూట్ అప్ is nothing but bin కూడా ఉంది, bin చెప్తా or else ls - మీకు ఇలాగే చెప్తా. ఓకే మనం హోమ్ అంటే ఏంటి వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ ఇట్ షుడ్ ట్రై టు క్రియేట్. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ cd/home విల్ ట్రై టు సీ ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. EC2 ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇంకో డైరెక్టరీ మహేష్ బాబు ఉంటుంది. ఓకే సో దీస్ వేర్ సమ్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీస్ విచ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ when a user is created అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ lib64 అంటే ఏంటి లైబ్రరీస్. ఓకే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కంపైల్ ఏ ప్రాజెక్ట్ జావా కానీ పైథాన్ కానీ బై డిఫాల్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ అస్. ఓకే కొన్ని లైబ్రరీస్ డౌన్లోడ్ చేయడం కానీ ఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఏది చేసినా కొన్ని లైబ్రరీస్ ఇప్పుడు యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h అని కొడతారు సిలో. ఓకే అండ్ జావాలో సిలో అయితే printf scanf అని ఇస్తారు. cout C++ లో cin cout, జావాలో system.out.println అని ఇస్తారు. సో హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ వర్కింగ్ మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్స్ printf scanf ఇలాంటి వర్క్ అవ్వాలంటే హెడర్ ఫైల్స్ లైబ్రరీస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఆ లైబ్రరీస్ ఇందులో ఉంటాయి. ఓకేనా మీరు చూసుకుంటే లైబ్రరీస్ యుల్ హ్యావ్ ఈ హైరార్కీ మీకు బై డిఫాల్ట్ గా రావాలి, అర్థం అవ్వాలి, 100% అర్థం అవ్వాలి. ఓకే సో దీస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీస్. పైథాన్ ఓకే Nginx network manager. So everything you need to understand in detail about these files. So libraries కొన్ని libraries ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బట్టి లైబ్రరీస్ యూజ్ అవుతాయి. 64-bit or 32-bit. నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 32 or 64 ఆర్క్ అనే కమాండ్ ఇస్తే an architect 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నాది. while you are choosing your AMI you will try to get this architecture ఏ టైప్ అని. ఇప్పుడు 64 లైబ్రరీస్ అండ్ 32-bit ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లైక్ పైథాన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫర్ దట్ పైథాన్ సమ్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీస్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ సమ్ ప్యాకేజెస్ పైథాన్ లో ఏవో కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. os.walk అని ఏవో కొన్ని సిస్ మాడ్యూల్స్ లైక్ అండ్ దట్ మాడ్యూల్ ఈస్ బీన్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ 64-bit లైబ్రరీ. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 32-bit అయితే సరిపోదు. అండ్ ఇఫ్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ 64 అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఐ విల్ ట్రై టు మీ ఆర్కిటెక్చర్ 32-bit అయ్యి అట్లా చేస్తే మీ 64 అయ్యి 32 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వైస్ వర్సా ఇట్ వుడ్ నాట్ బి పాసిబుల్. మీరు ఆర్కిటెక్చర్స్ కానీ బూట్ లో ఉండవు. ఐ విల్ ట్రై టు సీ బూట్ లో యూ విల్ ట్రై టు సీ grub2 సిడి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు. సిడి బిన్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి, బిన్ లో అక్కడ ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ i386. ఓకే ఫైన్. మీరు చూసుకుంటే నార్మల్ గా ఆర్కిటెక్చర్ 64-bit. లైబ్రరీస్ అంటే వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ లైబ్రరీస్ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆల్ దోస్ లైబ్రరీస్ వుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇక్కడ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 3264 అంటే ఏంటి అని అంటే వెన్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా సో ఓకే సి 64 ఎంఎన్టీ అంటే మీరు ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఏమన్నా చేసినప్పుడు మీకు మీ మౌంట్ అనే పాయింట్ మౌంటింగ్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అని బై డిఫాల్ట్. సి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా హార్డ్ డిస్క్ ఈబిఎస్ఏ నేను మౌంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీరు చూసుకుంటే ఎక్స్ట్రా ఈబిఎస్ తీసుకొని ఎఫ్ డిస్క్ -L అని ఇలా చూసేసి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు మేక్ కన్ఫ్యూజ్. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే 8 GB ఉంటుంది నాకు బై డిఫాల్ట్ గా df-th అని ఇలా ఇస్తే విల్ హ్యావ్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, 8 GB సమ్వేర్. యా, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సైజ్ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఎఫ్ డిస్క్ అనే కమాండ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ రన్ చేసేసి దాన్ని మౌంట్ చేసుకుంటారు. మౌంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. మీరు చూసుకుంటే మౌంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. ఓకే, వేర్ యూ కెన్ మౌంట్. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏం లేదు. వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు మౌంట్ యూ కెన్ మౌంట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్టరీ. అండ్ ఇక్కడే మౌంట్ చేయాలి అని బల్లగుద్ది ఏం చెప్పారు లైనక్స్. ఓకే, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మౌంట్ ఇట్. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ లైనక్స్. మీరు చూసుకుంటే మౌంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే XVDF ఇవన్నీ రూట్ దగ్గర మౌంట్ అయి ఉన్నాయి. విల్ టాక్ అబౌట్ మౌంటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్, బట్ మౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు మౌంట్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్, ఎక్స్ట్రా డిస్క్ ఏదైనా ఇక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. యూఎస్బి పెడితే మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుందో ఈ విండోస్ లో అట్లా ఇక్కడ మౌంట్ అనే దాంట్లో కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మౌంట్ అన్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ ప్రాక్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఒక ఫైల్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సారీ టు డిస్టర్బ్ శంకర్. మౌంట్ పర్టికులర్ గా మౌంట్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అడాప్షన్ ఎట్లా అది? సారీ నాకు అది అర్థం డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ వాళ్ళు ఇచ్చేది అంతే. సి మీకు ఇక్కడ ఎంటీ ఉంటది, సిడి ఎంఎన్టీ ఎల్ఎస్ ఎంటీ ఉంది, రైట్? ఎంటీ ఉంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ ఎంటీ ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 GB ఏదైనా తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో మౌంట్ చేసుకోవచ్చు అని మీనింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు అని వాడు ఇచ్చిన డైరెక్టరీ. ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. మనం మౌంట్ చేసినప్పుడు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. బట్ మౌంట్ అంటే ఏంటి, మౌంట్ ఏవైనా అంటే ఎనీథింగ్ బియాండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు యూస్ లైక్ కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కానీ ఏవైనా ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ మనం విండోస్ మిషన్ లో ఎలా పెడతామో లైనక్స్ లో అలా పెట్టినప్పుడు మౌంట్ అనే ఫోల్డర్ లో మీకు కనిపిస్తుంది అని మీనింగ్. ఐ మీన్ అక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు అని. మీకు ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు నేను హార్డ్ డిస్క్ ఏదైనా పెట్టాను, నాకు సిడి కాకుండా ఒక డివైస్ ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది. ఆ డివైస్ అది 1 TB అని. సో మీరు ఏదన్నా మౌంట్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు మౌంట్ డైరెక్ట్ మీకు కనిపించదు, మీకు డైరెక్ట్ ఏం కనిపించదు అనమాట. మీరు మౌంట్ చేసుకోవాలి. మీకు జనరల్ గా లైనక్స్ లో ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది, మీకు లైనక్స్ లో ఎంఎన్టీ అంటే ఏంటి, ఎఫ్ డిస్క్ అని ఇట్లాంటి కమాండ్స్ అన్ని ఉంటాయి. మీరు ఫస్ట్ పార్టీషన్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత ఈ ఎంట్రీస్ చేయాలి ETCFS ట్యాబ్ లో పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవ్వడానికి. ఇవన్నీ చేస్తే మీకు ఫైల్స్ ఇవన్నీ మనం పార్టీషన్స్ లైక్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో మాట్లాడుకుందాం. అప్పుడు మాత్రమే మీ డ్రైవ్స్ ఎక్స్ట్రాగా మీరు 100 GB ఆర్ 1000 GB ఏదైతే చేస్తారో మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, అంతవరకు కనిపించదు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఇన్ లైనక్స్. మీరు మౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అని చూపిస్తుంది అంతే. మీరు ఇక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఎంఎన్టీలో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ అని మీకు ఒక ఏంటి అది వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ విచ్. అండ్ మీరు ఇక్కడ కూడా యూఎస్ఆర్ ఈ రూట్ కిందే మౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఒక కొత్త డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకొని. ఓకే, that is not a point. This is one of the default directory which you can use in order to mount your extra EBS volumes and data into this directory or folder on a rough note. అర్థమైందా? యా. మీకు ఏదైనా వాల్యూమ్ మీకు బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ కనిపించేసేది వచ్చే అంటే విండోస్ లాగా. మీరు దానికి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తేనే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. డివైజెస్ అని ext3 అని ext4 అని ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీకు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ప్రాక్ అంటే ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్.
మీరు టాస్క్ మేనేజర్ లో ఎలా చూస్తారో ప్రాసెస్లు ఏవేవి రన్ అవుతున్నాయి ఏవేవి రన్ అవ్వట్లేదు అని, మీరు విండోస్ లో PS-EF అని కొడితే మీకు ప్రాసెస్లు మొత్తం కనిపిస్తాయి ఇన్ డీటెయిల్ గా. ఏ ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి, ఏంటేంటి రన్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ ఐడితోని దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ విచ్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కర్నల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సిడి ప్రాక్ అని ఇస్తే దాని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ నెంబర్స్ డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ మీకు నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఓకే, so these were nothing but everything you will try to store in a form of file, and in this file where all of your processes would be running on a rough note అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. proc అనే ఫోల్డర్ దేనికి? ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ ట్రై టు స్టోర్ హియర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? అండ్ ఇదేంటి ప్రాసెస్ ఐడి అండ్ హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్, ఏ యూజర్ ద్వారా క్రియేట్ అయింది, ఈ టీటీవై, ఇవన్నీ మనం చూద్దాము. బట్ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రిలేటెడ్ థింగ్ యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇన్ ప్రాక్. అండ్ రన్ అంటే ఏంటి? రన్ అంటే ఏంటి? We can run the process, anything. లైక్ మీరు రన్ అంటే చూడండి, రన్ కొన్ని సింపుల్ మీరు చూడండి, వార్. అండ్ మీడియా అంటే యుఐ ఉన్న వాటికి ఈ మౌంట్ ఉండదు, యుఐలో కనిపించేస్తుంది డైరెక్ట్. మీకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది యుఐ విండోస్ లాగా, అక్కడ మీకు చూపించేస్తుంది. ఓకే, ఆప్ట్ మీరు చూస్తే మీడియా అనేది లోపల ఎంటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. సారీ, ఐఎమ్ గెట్టింగ్ కాల్స్. శంకర్ అన్న, రన్ అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కదా అది? కాదు, మీరు చూడండి మీడియా అంటే ఏముండదు, యుఐ ద్వారా. యుఐలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది అంతే. మీకు ఇక్కడ విండోస్ లో ఎలా ఉందో ఒక ఫోల్డర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడే మీకు రన్ అనే మీడియా అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్స్ ఏవైనా పెట్టినా అందులో కనిపించేస్తాయి, రైట్? అంటే అక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు అని ఇండైరెక్ట్. ఎంఎన్టీ మీడియా ఇస్ ఈక్వల్, బోత్ ఆర్ సేమ్. వెన్ యూ హ్యావ్ అన్ యూఐ లైక్ ఉబుంటు విండోస్, ఉబుంటు డెస్క్టాప్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తే మీడియా అంటాము. అండ్ ఓన్లీ సిఎల్ఐ ద్వారా యూజ్ చేస్తే సిఎల్ఐ అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, వేర్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? అండ్ దానికి ఎంఎన్టీ అనేది ఉంటది అనమాట. ఎంఎన్టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ మౌంట్ పాయింట్ వేర్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మౌంట్. అండ్ మీడియా అనేది కూడా అంతే. ఓకే, సిమిలర్ టు దిస్. అండ్ ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి మీరు మీడియా అంటే ఇంతే, ఇట్లా డైరెక్ట్ ఎల్ఎస్ అని ఇచ్చేసి మీడియా అంటే యూఐ ద్వారా ఉండేది. అండ్ ఫర్దర్ గా మీకు ఏమున్నాయి లైక్ మీడియా అండ్ లిబ్ అంటే 34 అవన్నీ. అండ్ ఈటీసీ అంటే ఏంటి? ఈటీసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్. నేను ఐ విల్ ట్రై టు వైండ్ ఇట్ అప్ బిట్ ఫాస్ట్. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా? Yeah. Okay. ఈటీసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎడిటబుల్ టెక్స్ట్ configurations. Similar to Windows operating system, right? Sorry? Similar to Windows also, right? Similar Windows కి ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అవుతుంది. Yeah. Okay, so whenever you are trying to download, what you will have? Similar, whenever you try to download, what you will have here? డౌన్లోడ్ చేసినవన్నీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ x86 వీటిల్లో వచ్చి ఫైల్ సేవ్ అవుతాయి. ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్, ఏదైనా ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తే దానికి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ వస్తాయి లైనక్స్ లో. మీరు విండోస్ లో చూసుకుంటే కొన్ని ఫైల్స్ వస్తాయి డౌన్లోడ్స్ లో. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేస్తే యూజర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ 86 ఇట్లాంటివి. ఓకే, పవర్ షెల్ బై డిఫాల్ట్ ఉండేవి ఇవి.
మీరు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు దానికి వస్తాయి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని ఇట్లాంటివి. సబ్లైమ్ ఇందాక నేను డౌన్లోడ్ చేసిన దానికి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇవి. ఓకే, దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫైల్స్ ఇవి. నేను ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తే నా సబ్లైమ్ ఇది వర్క్ అవ్వదు ప్రాపర్గా. వాట్ ఐఎమ్ టైపింగ్, వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది అప్లికేషన్, వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్. అండ్ మీరు ఏదైనా సబ్లైమ్ కాదు ఇంకా వేరే ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేశాను, మొబైల్ ఎక్స్టర్న్ డౌన్లోడ్ చేశాను దాకా, anything like it goes and stores in all of these things. Somewhere it goes in program files of 86 or anything. రఫ్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ మీరు చూసుకుంటే ఈటీసీ ఎడిటబుల్ టెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో మీరు ఇవన్నీ చూసుకుంటే డిఎన్ఎఫ్ కానీ, ఇప్పుడు మీరు ఇంజినెక్స్ ఉంటుంది ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసిన ఎల్ఎస్ ఇంజినెక్స్ అని కొడితే మీకు చూపిస్తుంది, రైట్? ఇంజినెక్స్ కాన్ఫ్, ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫాల్ట్ గా ఆ యూఐ సర్వర్, ఆ వెబ్ సర్వర్ రన్ చేసినప్పుడు సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్స్ అన్ని ఈటీసీలో ఉంటాయి. సో ఆర్పిఎంస్ అనేవి ఉంటాయి, ఓకేనా? ఆర్పిఎంస్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ గా వీళ్ళు ఇన్వెంట్ చేశారు ఆర్పిఎంస్. ఆర్పిఎం ఇస్ నథింగ్ బట్ రెడ్ హ్యాట్, ఇది రెడ్ హ్యాట్, అమ్మావే నా హ్యాండ్ రైటింగ్ రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అని అంటారు. మీకు ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ టైం, డోంట్ మైండ్. 90% ఆఫ్ ది థింగ్స్ మీరు ఏదైనా ప్యాకేజ్, ఐ టోల్డ్ రైట్, లైనక్స్ లో ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు వాట్ యుల్ హ్యావ్, ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో ఈటీసీలోకి వెళ్ళి రిసైడ్ అయిపోతాయి. ఆర్పిఎంస్ అట్లా డిజైన్ చేశారు, ఓకేనా? రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజర్ మేనేజర్ లో అట్లా డిజైన్ చేశారు. మనం తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాం ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్స్, ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ లో. విల్ ట్రై టు సీ. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మీరు లోపల సిడి లోపలికి వెళ్ళి ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి జిప్ అని అన్జిప్ అని ఏదైనా యూఆర్ఎల్ జిప్ ఫైల్ లాగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని అన్జిప్ చేసుకుంటారు, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్, ఓకే ఓకే, మీకు ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ థింగ్స్ రావు. ఓకే, you'll try to not have this particular things. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేస్తా, వేరే డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి wget అంటే ఏంటి, డౌన్లోడ్ కి, ఏదైనా లైనక్స్ లో ఈటీసీలోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేయదు. యాక్చువల్ సిడి ఆప్10 లోకి వెళ్తా, ఆప్ లోపలికి వెళ్తా, ఎల్ఎస్ ఏముండవు ఇక్కడ, wget అని చెప్పి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడే అన్జిప్ చేసుకుంటా. ఓకే, -d అని ఇవ్వకుండా, అంటే వేరే డెస్టినేషన్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఇలా డౌన్లోడ్ చేస్తే తప్ప బై డిఫాల్ట్ గా మీ ఆర్పిఎంస్, మీ డౌన్లోడ్ అయిన ప్యాకేజెస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మొత్తం ఈటీసీలో ఉంటాయి అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈటీసీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ విచ్ ట్రైస్ టు స్టోర్. అండ్ ఆప్ట్ వచ్చేసరికి ఆప్షనల్ డైరెక్టరీ. opt is nothing but optional, where you'll try to download whatever you want in between. Optional directory. ఓకే, దీంట్లో ఏముండదు, యాజ్ ఆఫ్ నో ఎంటీ. మీరు ఏదన్నా పెట్టుకుంటే ఉంటుంది, అది ఆప్ట్ లో కానీ టెంప్ లో కానీ పెడతారు. టెంప్ లో జనరల్ గా పెట్టాం. టెంప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెంపరరీ డైరెక్టరీ. మీరు ఏదన్నా డేటా అక్కడ నుండి ఇక్కడికి టెంపరరీ డేటా విచ్ విల్ ట్రై టు హ్యావ్, అండ్ దీంట్లో ఒక గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది 30 days అలా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ డేస్ యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్. విండోస్ లో రీసైకిల్ బిన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ లైనక్స్ లో ఏమీ ఉండదు. అండ్ మీరు చూస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్, సారీ. సిడి టెంప్ అని చూస్తే మీరు ఏముండదు దీంట్లో. మీరు ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టం వచ్చింది, ఇది డిఫాల్ట్ గా వచ్చేవి. బట్ మీరు ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఏవైనా చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే అక్కడ చేసుకోవచ్చు. వార్ అంటే ఏంటి, వార్
లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. లాగ్స్ బై డిఫాల్ట్ లాగ్స్ దీనికి టార్గెట్ చేసి ఉంటాయి. అదర్ దాన్ దట్ లైక్ సిస్టమ్ లాగ్స్, ఎస్ఎంటిపి లాగ్స్, నేను లాగ్ లోకి వెళ్ళి చూపిస్తా. సిడి బార్ ls. సో మీరు చూస్తే మెయిల్ లాగ్స్ ఎట్లా చూస్తాం, టెయిల్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. మెయిల్ లాగ్స్, డిబి లాగ్స్, ఓకే. అండ్ కర్నల్ ఆప్ట్ ఏవైనా సరే NIS అని మీరు మెయిల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఆ యూజర్ నుండి. సో లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇందులో ఉంటది అని అర్థం చేసుకోండి, అంతే సరిపోతుంది. వార్ లిబ్ లాగ్స్ డాకర్ లో. సో లాగ్స్ ఏదైనా సిస్టమ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు యుల్ హ్యావ్ లాగ్స్. సిస్టమ్ లెవెల్ లాగ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. CPU ఇట్లా అయిపోయింది, ఇంత అయిపోయింది. వార్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఉంటది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీకు ఏముంటది, ఇంకా నేను ఏం చెప్పాను, ఇంకా ఏముంటాయి, ఓకే. ఎస్బిన్ అంటే ఏంటి, ఎస్బిన్ అంటే కొన్ని కమాండ్స్. బిన్ అంటేనే జనరల్ గా బైనరీస్, ఓకే. బిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ బైనరీస్. మీరు ఏదైనా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ కమాండ్ కి బైనరీస్ ఉంటాయి, ఓకే. కమాండ్ కి you'll have binaries. ఆ కమాండ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, వచ్చే ఇచ్చే అవుట్పుట్ LS కి ఇచ్చే అంటే ఇవ్వదు, ఓకే. విచ్ LS అని ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇది బిన్ లోపల ఈ కమాండ్ కి బైనరీ ఉంటది, ప్రోగ్రామ్ రాసి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఈ బైనరీస్ కావాలి అని ఉంటది. వారీస్ LS అని ఇవ్వచ్చు, ఓకే. యుఎస్ఆర్ బిన్ LS. సో ఇక్కడ యుఎస్ఆర్ బిన్ LS లో ఉంది, ఓకే. యుఎస్ఆర్ లోపల మీరు చూసుకుంటే విచ్ LS, యుఎస్ఆర్ బిన్ లో ఉంది LS, అక్కడ నుండి తెచ్చుకొని మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అని మీనింగ్. LS అని కొడితే దాని కింద ఇలాంటివన్నీ ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే, ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ బైనరీ ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ లోపల ఉంటది, ఓకే. బైనరీ లోపల ఉంటది, ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకుంటది, దీని బైనరీస్ ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకొని ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిన్ లోపలికి వెళ్తే, అండ్ దిస్ బిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే చేయగలడు, ఓకే. నార్మల్ యూజర్. ఎస్బిన్ లో ఉన్న కమాండ్స్ రూట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. రూట్ యూజర్ కమాండ్స్, ఓకే. మీరు చూసుకుంటే. అండ్ డెవ్ అంటే డివైజెస్. ఏదైనా మౌంట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ పడతాయి. మీరు ఎక్కడైనా మౌంట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ, ఇది వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ వేర్ యూ కెన్ మౌంట్ డిఫాల్ట్లీ. అండ్ డెవ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ అన్ని బ్లాక్ డివైజెస్ ఉంటాయి, డివైజెస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్, ఓకే. మీరు చూడండి ls-lrth, ఓకే. సో క్యారెక్టర్ డివైస్, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, మొత్తం 7 టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఫైల్స్ విల్ హ్యావ్, ఓకే. లైనక్స్ 7 టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఫైల్స్, బ్లాక్ డివైజెస్ అనే క్యారెక్టర్. విల్ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ వాట్ అని ఇన్ డీటెయిల్ గా. బట్ యా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫైల్ అని చెప్పా కదా. లైనక్స్ లో 7 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్. డివైజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఏదైనా కీబోర్డ్ కానీ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, మౌంట్ కి మీడియాకి డివైస్ కి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ మౌస్,
ఓకే, కీబోర్డ్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఏదైనా సరే ఎనీ ఎక్స్ట్రా డివైస్ info you will get here. Okay, develop ఏదైనా సరే ఓకేనా. ఈటీసీ కాన్ఫిగరేషన్ వార్లో ఏముంటుంది అండ్ వార్ చెప్పేసా. యూఎస్ఆర్లో ఏముంటుంది, యూఎస్ఆర్ ఇస్ సాఫ్ట్ లింక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్ లింక్ అంటే వార్కే పాయింట్ చేస్తుంది కానీ బట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ. ఓకే, మీరు చూస్తే ఫస్ట్ బిన్ చెప్పా కదా, బిన్ ఇవన్నీ నేను చెప్పా కదా, మీరు cd/bin ఓకే ls అంటే ఇవన్నీ నార్మల్ కమాండ్స్ వేర్ నార్మల్ యూజర్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సెడ్ అని ఇచ్చా, సెడ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి. సీక్వెన్స్ అని ఇస్తా, సీక్వెన్స్ అంటే ఈ టైం ఇవి నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయండి అని. ఎం ఓకే, ఎం బిల్డ్ సీక్వెన్స్ సెడ్ అని ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దీస్ వర్ ఆల్ ఆఫ్ ది కమాండ్స్ వేర్ నార్మల్ యూజర్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సెడ్ అని ఇస్తే ఇక్కడ చూపిస్తుంది యూజర్ ఇవన్నీ. అదే మీరు సిడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ డిస్క్ అని ఇచ్చారు, ఇదేంటి ఓకే బ్యాడ్ యూసేజ్ అంటే ఏంటి, ఇది సిడి ఎస్ బిన్ లో ఉంది ఈ కమాండ్. ఈ కమాండ్స్ మొత్తం మీరు చూస్తే ఈ కమాండ్స్ రూట్ యూజర్ మాత్రమే చేయగలడు. ఓకే, పింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే డెస్టినేషన్ అడ్రస్, కొన్ని పింగ్ ఇవన్నీ కాకుండా పార్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని కమాండ్స్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ యాడ్, యూజర్ డెల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, యూజర్ యాడ్ అని ఇస్తా అంటే ఒక యూజర్ ఇంకో యూజర్ని యాడ్ చేయలేడు. యూజర్ యాడ్ యూజర్ కానీ అవ్వదు, ఇలా చూపిస్తుంది కానీ యాడ్ యూజర్ నేమ్ శంకర్. ఓకే, సి ఇలా మీకు చూపిస్తుంది కానీ దిస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ రైట్స్. So normal user will not have rights. Why? Because normal user commands will be there and commands which are been available in bin directory itself normal user execute chestadu. Other than that sbin lo unnai mottam root ki maatrame rights untai, or else sudo ani ivvali, or else ikkada sudo ani ivvali. Okay, సో దట్స్ హౌ. ఇది ఎందుకు మీకు చూపించా, ఇవన్నీ కమాండ్సే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ కమాండ్ అండ్ కమాండ్ ఆఫ్ బైనరీ. ఓకే, బైనరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే, ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఫర్దర్ ఇంకేమేమి ఉంటాయి. సో రెస్ట్ వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ సే టాప్ టెస్ట్ బిన్. SYS అంటే ఏంటి, సిస్టమ్ కి సంబంధించిన సిస్టమ్ కి అండ్ కర్నల్ కి. ఓకే, సిస్టమ్ అండ్ కర్నల్ రిలేటెడ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ ట్రై టు సీ హియర్. ఓకే, మీరు లైక్ RHEL 8 నుండి sys అనే ఫోల్డర్ ని చూస్తున్నారు అండ్ USR ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద షార్ట్ కట్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సీ. మీరు చూస్తే cd/sys చూస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ లైక్ కర్నల్ బస్ ఇవన్నీ కర్నల్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సిస్ అంటే సిస్టమ్ అండ్ కర్నల్ రిలేటెడ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదంతా యూజ్ చేయము. అండ్ USR cd/USR ఓకే, సి లిబ్ ఇవన్నీ షార్ట్ లింక్. మీరు చూస్తే ls-lrth ఇది మళ్ళీ లిబ్కి lib64కే పాయింట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, మీరు చూస్తే ఓకేనా, టెంప్ అనేది డైరెక్ట్ ఇక్కడ కాదు, వార్ లోపల టెంప్ కి పాయింట్ చేస్తుంది అని మీనింగ్. ఓకే రైట్, ఐ ట్రై టు డూ షార్ట్ కట్స్ అంటారు, లింకింగ్ అంటారు. ఓకేనా, lib64 డైరెక్ట్ అక్కడ లేదు, USR లోపల ఉంది కానీ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో డెస్క్టాప్ లో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకు ఇక్కడ నేను ఈ డెస్క్టాప్ లో సేవ్ చేస్తే ఎలా కనిపిస్తున్నాయి,
ఇక్కడ డెస్క్టాప్ లో సేవ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నవి మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా? సో that's how that is working. A kind of link files. ఇదేంటి? This is nothing but link, soft link. Okay. మీడియా అంటే ఏంటి? యూఐ ఉన్న వాటికి మీరు ఏదన్నా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. మౌంట్ చేసుకున్నది UI లో కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఆ మీడియా అనే ఫోల్డర్ లోపల మౌంట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతే. అక్కడే కానీ మీ మౌంట్ చేసుకోవాలని ఏమి ఉండదు. ఈ AFS ఇది అవసరం లేదు. EFIAS ఇవన్నీ కొన్ని ఎక్స్ట్రావి. బై డిఫాల్ట్ 19 ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు కౌంట్ you'll have 21, 22, right? WC అంటే word count. Okay, I will talk about these things. Process information, boot level information, var is nothing but log level information, system and kernel information, devices what you are trying to bound. By default you'll have root అంటే root యొక్క home directory. By default root కి ఒక home directory వస్తుంది. యూజర్ క్రియేట్ చేసిన చేయకపోయినా రూట్ ఉంటాడు కదా మెయిన్ యూజర్ వాళ్ళకి, ఎందుకంటే యూజర్ బై డిఫాల్ట్ రూట్ వచ్చేస్తాడు. సో రూట్ ఉంటుంది. అండ్ రన్ మిమ్మల్ని చూడమని చెప్పిన, రైట్? రన్ అండ్ ఇంకా 2-3 చూడండి నేను చెప్పాను. ఎస్ఆర్సి అంటే ఏంటి? ఎస్ఆర్సి అంటే ఏంటి? సర్వింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? సర్వింగ్ డైరెక్టరీ FTP ఆర్ NFS సర్వర్. లైక్ మీరు ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్, లైక్ టెంపరీలీ టు స్టోర్ టెంప్ ఫైల్స్ మీరు కొంతసేపటి తర్వాత మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వింగ్ డైరెక్టరీ. SRC కాదా ఇది? SRV. ఓకే, ఐ గెస్ SRV సేమ్. సర్వింగ్ డైరెక్టరీ ఇది అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు లైక్ ప్రాక్సీ సర్వర్ కానీ మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్ టెంపరీగా NFS ఆర్ FTP ఇట్లాంటివి కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు టెంప్ డేటా విల్ బి టు స్టోర్ టెంప్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఇందులో స్టోర్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏంటి అంటే ర్యామ్ లోకి ఇనీషియల్ గా స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ వేరే దాంట్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. టెంపరీకి ఇక్కడ ఉంది ఇంకో దాంట్లో. మీకు ఆ డైరెక్టరీ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు అవగాహన వస్తుంది. కానీ యాక్చువల్గా ఇది హైరార్కీ. మీరు ఇవి చూసుకొని రండి. మీకు క్లియర్ గా మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూసి రండి. మీరు అట్లా మీరు మొత్తం వదిలేస్తే ఏం అర్థం అవ్వదు, ఏం గుర్తుంటుంది. ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ఫర్ ద డే. If you have any doubts, please go ahead on a very quick note so that I'll try to share this. Yeah, make a doubt. I'll try to stop the things. Unnara asalu andaru? Yeah. అవునవునా.